morning everyone. We are from Basavaredi BA and BCom Degree College, Sampaganagar, Dharwad. Last class we discussed about the problems based on capital reduction and how to pass the journal entries regarding the capital reduction. After that we have to prepare the internal reconstruction balance sheet. Balance sheet after internal reconstruction ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇನ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಒಳಗೆ ನಾನು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟನ್ನು ನಾವು ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಈಸ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಆಫ್ ವಿನೋದ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆಸ್ ಆನ್ 31st/12/2002. They have given the balance sheets. Liabilities, share capital 30,000 preference shares of rupees 10 each, 30,000 equity shares of rupees 10 each, that is 3 lakh. And then creditors 70,000, bills payable 30,000. Next, goodwill 40,000, building 2,70,000, machinery 1,20,000, and then patents 50,000, stock 30,000, debtors 1 lakh, cash 10 lakh, preliminary expenses 20,000, profit and loss account is the base 6,60,000 rupees. Now both side total 7 lakh and 7 lakh. Adjustment. The following scheme of reconstruction is approved. The first one, that the equity shares be reduced to an equal number of fully paid up shares of rupees 5 each. Next one, that the preference shares be reduced to an equal number of fully paid up shares of rupees 7 each. The amount so available is utilized as follows. First one, goodwill, preliminary expenses, profit and loss account are to be written off immediately. Pura amount ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. Next 50,000 is to be write off the building, 30,000 to be written off the machinery, 5,000 is to be write off the stock, and provision for doubtful debts is to be made at 5% on debtors, and the balance available is to be utilized to write off the patents. Now pass the journal entries and prepare the balance sheet after reconstruction ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದಾ? Now first we have to calculate the capital reduction amount. Total face value how much? Rupees 10. Preference shares as well as equity shares. Face value ಎಷ್ಟದ 10. Number of shares ಎಷ್ಟು 30,000 and 30,000. That the equity shares is reduced to an equal number of fully paid up. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ reduced to ಅಂತೇಳಿ ಅಮೌಂಟ್ ಬಂತು. ಹೌದಾ? ನಾವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಒಳಗೆ reduced to ಅಮೌಂಟನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಏನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ಅಮೌಂಟ್. ಟೋಟಲ್ ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 10 ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಹೌ ಮಚ್ rupees 5. 10 minus 5 is equal to 5. 10 minus 5 is equal to 5. Same, the preference shares to be reduced to an equal number of fully paid up of rupees 7. Reduced total number of total face value in rupees is 10, and 10 minus 7 is equal to 3 is the reduced by amount. With the help of these two sentences we have to calculate the capital reduction amount. First working note already solve ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಸತ ನಾವು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀವಿ. Calculation of capital reduction. First working note, calculation of capital reduction. Last amount column, equity 30,000, equity shares be reduced to rupees 5 each. 30,000 equity shares of rupees 10 each fully paid up. It means reduced by rupees 5. How?
10 minus 5 is equal to 5. 10 minus 5 is equal to 5. Therefore, 30,000 into 5 is equal to 1,50,000. 1,50,000. Now, second, 30,000 preference shares B shares of rupees 10 each be reduced to rupees 7 each. It means reduced by rupees 3. 10 minus 7 is equal to how much? 3. 30,000 into 3. 3 3s are 9. 90,000 is the capital reduction amount of preference shares and 1,50,000 is the capital reduction amount of equity shares. Total 2,40,000 is the capital reduction amount. Capital reduction amount is 2,40,000. Next working note. Next ನಾವು ಏನು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪಾಸ್ ದ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್. Journal entries in the books of Vinod Limited. Journal entries in the books of Vinod Limited. Now, first entry, equity share capital account debited, preference shares capital account debited to the capital reduction account, that is 2,40,000. equity shares is 1,50,000 and then 90,000 is the preference share. 90,000 is the preference share capital. Being narration, 30,000 equity shares of rupees 10 each reduced by rupees 5 each, and 30,000 preference shares of rupees 10 each and reduced by rupees 3 each. We have to calculate the capital reduction amount with the help of equity share capital and then preference share capital. Now, next working note, capital reduction account debited, that is 2,40,000 to goodwill and then preliminary expenses, profit and loss account are to be written off immediately. Goodwill to profit and loss account to preliminary expenses and then profit are to be written off immediately, and then 50,000 is to be written off building to building, 50,000. Next, 30,000 is to be written off machinery to machinery,
30,000, and then 5,000 is to be written off the stock. 5,000 to stock, 5,000 write off the stock. And then PDD, provision for doubtful debts, is to be made 5% on debtors. PDD 5% on debtors amount. And then balance amount available is to be utilized for patents. 2 patents balance amount na ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. Goodwill amount is 40,000, and then goodwill 40,000. Profit and loss account 60,000, and then preliminary expenses amounted to rupees 20,000. Preliminary expenses 20,000. Now the difference, 5% on debtors amount 1 lakh. 2020 get cancel. 5%, it means 5,000. Now the difference amount we have to transfer the 2,40,000 minus 40,000 minus 60,000 minus 20,000 minus 50 minus 30 minus 5,000 and minus 5,000. Difference amount is we have to transfer the patents account, that is 30,000 rupees. 30,000 rupees. Now being capital reduction amount is to be utilized for write off the goodwill, patents, profit and loss account, and then machinery, stock, debtors, and then building. Capital reduction amount is to be utilized the write off the above assets. Now we have to prepare the balance sheet. Balance sheet as on 31st/12/2002. Balance sheet after internal reconstruction. There are two main heads. First one is shareholders fund. Next, second one assets. First one shareholders fund, and then second one asset. In shareholders fund, first L1 share capital or equity shareholder. In that, first one is share capital, second one general reserves. Next, L2 non-current liability. Third one current liabilities. Next, in asset side, first one is non-current asset. In that, A intangible asset, B tangible assets. And then second one current assets. First we have to calculate the share capital. First we have to prepare the notes regarding the calculation of capital reduction. ನಾವು ಏನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ನಾವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಿನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಂತಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ದ ನೋಟ್ಸ್.
notes regarding the notes regarding the balance sheets. First one, share capital. Share capital amount is how much? 30,000 preference shares of rupees 10 each, 30,000 equity shares of rupees 10 each. Here reduced by 5 and reduced to 5, reduced to 7, reduced by how much? 3. Share capital 30,000 equity shares of rupees 10 each, reduced to rupees 5 each, reduced to rupees 5 each. 30,000 into 5, how much? 1,50,000. 1,50,000. Same, 30,000 preference shares of rupees 10 each, reduced to rupees 7 each. 30,000 into 7 is equal to 2,10,000. Total 3,60,000 is the share capital amount. 60,000 is the share capital amount. 3,60,000. Write the working note number 1, 3,60,000. 3,60,000. Next working note is non-current liability. We have not given the non-current liability items. Next working note, calculation of current liability or calculation of trade payables. Creditors plus bills payable is equal to trade payable. Creditors 70,000, bills payable 30,000. Creditors 30, bills payable, creditors 70, bills payable is 30,000. Next second working note, calculation of current liability. Calculation of current liability. Creditors 70,000 and then bills payable 30,000. Total 1 lakh rupees. Total 1 lakh. General reserve not given. Current liability is also not given. Current liability working note number 2 is equal to 1 lakh. ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತಾ ನೋಡ್ರಿ 3,60,000 plus 1 lakh is equal to 4,60,000 is the total of total equity and equities and liabilities. ನಾವು ಈ ಸೈಡ್ ಟೋಟಲನ್ನು ಎಷ್ಟು ಆಗಬೇಕು ಹೇಳ್ರಿ ನಮ್ಗೆ 4,60,000 rupees ಆಗಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ನಾನ್ current asset. In that first one, intangible current assets. Intangible current assets ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ ಬರ್ತಾವೆ ಹೇಳ್ರಿ? Goodwill and then patents. Goodwill is equal to amount ಎಷ್ಟದ goodwill amount 40,000. Now return of goodwill how much? 40,000. Nil. Next patents. Patents total amount 50,000 and then return of amount how much? 30,000. Remaining 20,000 rupees ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀವಿ ಹೇಳ್ರಿ? ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್. In that tangible assets working note number 3 is equal to how much?
20,000 rupees. Now the working note number 4, tangible assets. Working note number 4, calculation of tangible assets. ಫಸ್ಟ್ ಯಾವ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹೇಳ್ರಿಲೆ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಮಿಲ್ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಹೌ ಮಚ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹೇಳ್ರಿ, 2,70,000. ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟ್ 2,70,000 ಲೆಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್. ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಐತಿ ಅಷ್ಟು ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಷಿನರಿ ಹೌ ಮಚ್, 1,20,000 ಲೆಸ್ ರೈಟ್ ಆಫ್. ಥರ್ಡ್ item, next item patents already written. And then stock how much, 30,000 less return of amount. And then next stock already ಬರ್ತೀವಿ. ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಡೇಟರ್ಸ್, ಎಷ್ಟದ ಅಮೌಂಟು ಡೇಟರ್ಸ್ 1 lakh. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್ ಕ್ಯಾಶ್ less return of amount. Cash how much, 10,000 rupees. Next preliminary expenses, sixth one preliminary expenses how much, 20,000 less return of. Seventh item profit and loss account, 60,000 rupees. Profit and loss account 60,000 rupees less return of. Profit and loss account, preliminary expenses and then goodwill pura amount ಏನಾಗ್ತದೆ ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಆಗ್ತದೆ. ನಿಲ್ 60,000 ನಿಲ್. ನಾವು goodwill amount already ಏನು ನಿಲ್ ಅಂತ ಆಯಿತು. Profit and loss account is also return of full amount. Preliminary expenses 20,000, it is also return of. Building how much, 50,000. Total building amount 50,000, return off ಆಗಿದ್ದೆಷ್ಟು 50,000. Total amount 2,70,000, difference amount 2,20,000. Same machinery how much, 30,000 return off amount. Machinery 30,000 ಎಷ್ಟು 90,000 rupees. Stock how much, 5,000 return off. 5,000 is equal to how much, 25,000. And then debtors 5,000 rupees, return of debtors 5,000 rupees, 95,000. next ಕ್ಯಾಶ್ ಆಯಿತು. ಈಗ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಷಿನರಿ ಇವು ಯಾವ ಸೆಟ್ ಹೇಳ್ರಿ, ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ 190,000 ಪ್ಲಸ್ 2,20,000, 4040 3,10,000 ಈಸ್ ದ ಯಾವ ಅಮೌಂಟ್ ಹೇಳ್ರಿ, ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ ಅಮೌಂಟ್ 2,10,000. ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 4. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್, stock, debtors and cash. Stock amount 25,000 and debtors amount how much, 95,000 and then cash amount 10,000 rupees. ನೋಡ್ರಿ ನೀವೀಗ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಲಯಬಿಲಿಟೀಸನ್ನು ನಾವು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ 3,60,000 ಪ್ಲಸ್ 1 lakh is equal to how much, 4,60,000. 20,000 plus 2,10,000 plus 25, 95 and 10,000 is equal to how much, 4,60,000. Total asset and total equities and liability. I hope you will understood the problem. First we have to calculate the capital reduction. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಕ್ವಿಟಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಾರ, ಆ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಮೌಂಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪಾಸ್ ದ ನೆಸೆಸರಿ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಿ
Vinod Limited, Vinod Company Limited. Equity share capital 2, equity share capital account, preference share capital account, 2 capital reduction account, and then amount being 30,000 equity shares of rupees 10 each reduced by rupees 5 each, 30,000 preference shares of rupees 10 each reduced by rupees 3 each. Capital reduction amount ಎಷ್ಟೈತಿ 2,40,000 ಐತಿ. ಬಟ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ ಲಾಸ್, ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಮಷಿನರಿ, ಸ್ಟಾಕ್, PDD ಮತ್ತು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ದ ಅಮೌಂಟನ್ನು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ದಿ ಪೇಟೆಂಟ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಬೀಯಿಂಗ್ ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ಯುಟಿಲೈಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಅಬೋವ್ ಅಸೆಟ್ಸ್, ಅಬೋವ್ ನೆಸಸರಿ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಇದಾಗಿಂದ ನಮಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಎದನ್ನು ಹೇಳ್ರಿ ಅವರ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟನ್ನು ನಮಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಂತ ಹೇಳಿ. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ನೋಟ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಹೌದಾ, ನೋಟ್ಸ್ ಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಿಗೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ರೀಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್, ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, equities and liability in that shareholders fund, share capital, general reserve, non current liability, current liability ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಾರೆ. ಏನು ಅಸೆಟ್ಸ್ ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್, ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಸ್ಟಾಕ್, ಡೆಟರ್ಸ್, ಕ್ಯಾಶ್. ನಾವು ಏನು ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಒಳಗೆ ನಾವು ಅಮೌಂಟನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಆ ಅಮೌಂಟ್ ರೈಟ್ ಆಫ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ, ಆ ಅಮೌಂಟನ್ನು ನಾವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ನಾಗ ರಿಪೀಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ, ಹೌದಾ. ಐ ಹೋಪ್ ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನೋಟ್ಸನ್ನು ನಾವು ಹಾಕೋದನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಹೌದಾ. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ based on capital reduction. Next class we will discuss about the another simple problem regarding the capital reduction account. Thank you. Have a nice day.